করতে গিয়েছিলিস কোথায়? সবে কভার, তারপর আচ্ছা। স্ক্রিন গার্ড এসব লাগালাম। কালকে আর দুপুরে আসলি না? হুম, চলে গেলাম তো। তুই কি 4টের সময় চলে গেছিস? হুম, আহ, চলে গেলাম আর আসিনি। তারপরে লেখা ছিল, লিখতে বসে গেছি। ডেলিটা করে আজ আর কোন করে শেষ করতেও ভাবছি। উম, কিরম লাগলো ফোনটা? ভালো, কাম চালাও, সেটার জন্য কিনেছি, চলে যাচ্ছে ব্যাস যথেষ্ট। চলে যাওয়া নিয়ে কথা, চলে যাচ্ছে অনেক। 4 বছর চললেই যথেষ্ট। Take it easy. 4 বছরের সিকিউরিটি আপডেট দিচ্ছে আমার কি। But একটা ফটকা লাগলো ইয়ালানের, আবার ঠিক করে নিয়েছি ভাই। এইটা তখনই যখন পিং এর প্রবলেম, নাহলে তুই ঠিক টাইমে রিয়াক্ট করতে পারবি না। ফায়ারও কার দরকার যার এইচপি অনেক। অনেক। ফোনে অনেক কিছু আছে, ডলবি ফলবি আছে কাজের। Everyone hold hands. স্যামসাং এর ব্রাউজার কেউ ইউজ করে? কিছু ফেসিলিটি আছে ইউজ করার? না ক্রোমই ইউজ করবো? ক্রোমই ইউজ কর। ডিফল্ট ব্রাউজারে সুইচ করে নিয়েছি ক্রোম। আবার গুগলের মেসেজ আছে একটা, আর একটা স্যামসাং এর নিজের মেসেজ আছে। আমি গুগলেরটা ইউজ করছি যেটা সামনে ছিল। যা দে হো वही यूज करेंगे। স্টোরেজ কোনো দুটো মেসেঞ্জারের মধ্যে কোনো মানে কোনোটাই মেসেজটা ওড়াতে পারছি না একটা। তাহলে একটা উড়িয়ে একটা রাখবো। কোন মেসেজ? দুটো মেসেজ আছে, একটা নর্মাল মেসেজ আছে আর একটা মেসেজ আছে। ওটা একটা একটা গুগলের আর একটা স্যামসাং এর নিজের। স্যামসাং নিজে ডিসেবল করে দে। হ্যাঁ, ডিসেবল করে কি হবে, আছে পড়ে থাকুক। স্টোরেজ তো সে সেমই নেবে, তুই ডিসেবল কর কি নাই কর। হ্যাঁ, স্টোরেজ সেম নেই, সে কিন্তু স্টোরেজ আর বাড়ে না। ওটাই তো। আরে সব নিয়ে নিয়েছি, অফ করে দিয়েছি প্রায়োরিটি, আর সব পাঠিয়ে দিয়েছি ডিসেবল। তাই টেকনিক্যালি ডিসেবলই করে দিয়েছি, আর ওর মধ্যে মেসেজ আসবে না। দেখে দেখে সব করতে হবে। হ্যাঁ, স্যামসাং একটু বেশি ছোঁয়াল জিনিস প্রপার করে। কিন্তু ওড়াতে পারিস অন্যদের মতন না যে তুই ঢুকিয়ে দিলে তুই বার করতে পারবি না। আমি ওখানে আমার ওই আরেকটা যেটা খারাপ হয়ে গেল পোকোতে, ওখানে তোর কি একটা নামিয়ে ছিল, তোর কি নামিয়ে ছিল, ওটার নাম কি, ওটার নাম কি রে, অপেরা, অপেরা মনে নামিয়ে ছিল।
আর উড়াতে পারছে না। না ওরা তো পাচ্ছিলাম না। হ্যাঁ ট্রিপল সেট হয়ে গেছে। হ্যাঁ ও হয় Add ast. Thank you for অপেরা না বেরিয়েছে ওরা না যাচ্ছে না। add astro. আমার ক্রোমই অনেক ভালো লাগে, ক্রোমের সিম্পল ইন্টারফেস, আমার চিন্তা করতে হয় না বেশি। আর ভাল্লুক আবার আলাদাই নেশা, তো আর্ট জিনিস ইউজ করে, ও অপেরা ইউজ করে। ওপেন ইউজ করে আমার লাগে আর কিছুই না। আমার পছন্দ না, ওই প্রত্যেকবার টাইপ করব তো অপেরা জিএক্সটা দেখবি, টাইপ করো কাট 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 কাট, প্রথম প্রথম ভালো লাগবে, যত দিন যাবে কানে লাগবে। আমার জন্য মোবাইলে আমি গুগল ইউজ করি, ক্রোম ইউজ করি, কিন্তু পিসিতে আমার মজিলা আমার বেশি ফেভারেবল লাগে। প্রেফারেবল আছে। ও স্ট্রাকচারাল ইউনিটটা খুব সুন্দর মজিলা ফন্ট পেজের। নিচের দিকে ছোটখাটো ডেইলি নিউজও থাকে, ওটাও দেখে নিতে পারি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাঝে মাঝে। ওপরে তোর ক্লোজেস্ট বুক মার্ক, তার ওপরে বুট মার্ক। এখানে একটা জিনিস ভালো লাগলো, এখানে একটা সেভ ব্যাটারি না কি একটা বলে একটা ফিচার আছে। ব্যাটারি মোড মানে কাজের 85 এর উপরে চার্জ হতে দেবে না, বিন্দাস চার্জে রেখে দাও, যখন সামনে এমনি চার্জারের ব্যাটারি লাইফ ভালো থাকে। হুম ব্যাটারি লাইফ ভালো থাকে, ব্যাটারি সাইকেল ঠিকঠাক থাকতে পারে ওই জন্য। ওটা বেশ মিনিমামটাও বলে দিলে ভালো লাগতো, মিনিমাম 20 ধরে রাখছি। 20 করিস না, 30 মিনিমাম কর। 30 নিচে নামাতে বারণ করে ব্যাটারি লাগিয়ে। Stabilize. Busted. Cha. Game's up. Fun's over. Ta. Ha. Gotcha. Ha. Ta. Ta. Take it easy. Ha. Illusion shattered. Take. Solidify. Committed to memory. Yeah, so senior problem. Everyone hold hands. Quietly now. There is no escape. আমি ইয়ারানের রেশিও একটু চেঞ্জ করেছি, দেখেছিস? ইয়ারানের রেশিও একটু চেঞ্জ করেছি, দেখিনি। করেছি 2 পিস এইচপি 2 পিস এনার্জি রিচার্জ দিয়েছি। ওইটাই তো আমিও ট্রাই করে দিয়েছি। বেকার 300% এনার্জি রিচার্জ না দিলে ওই 4 পিস বেকার। ওটা অনেকটাই ভালো লাগলো রেশিওটা। এইচপিতেই বেশি ওর স্কেলিং কম। এইচপি ড্যামেজও পাচ্ছে, ওর এনার্জি রিচার্জ পাচ্ছে। Gather. I see everything. Yeah. Gotcha. Ta. Things are about to get dicey. Ha. Ta. Ha. Ta. Ha. Ha. Illusion shattered. This may hurt a little. Busted. একটু এনার্জি রিচার্জটা বাড়াতে হবে আর কিছু নেই। রেডিনের সাথে ইউজ করতে তো চলে যাচ্ছে, Stabilize. রেডিনের সাথে ইউজ করে না Grow, grow, grow. Quietly now. Hey.
Inazuma shines eternal. There is no escape. রেডেনের সাথে ইউজ করছে এনার্জি রিচার্জের ব্যাপারটা দেখতে হবে এইচপিটা হাঁটি এনার্জি রিচার্জ ধরিয়ে দেবো ওটা করা যেতে পারে নাকি হাইড্রো দেবো এনার্জি রিচার্জ হাঁটিয়েই দিই এনার্জি রিচার্জ হাঁটিয়ে দিয়ে হাইড্রো ধরিয়ে দিই এনার্জি বই পাবি না কিন্তু বেশি দাম এনার্জি 180 করে দিয়েছি এইচপি করে দিই এইচপি কিন্তু 30 30k হ্যাঁ এইটাই তো কম হয়ে গেছে Solidify. I see everything. 38 এর কাছাকাছি রাখলে Illusion shattered. কত করতে গেলে তাহলে এইচপি স্ক্যান হইতে হবে এইচপি ফ্যান Here দিস comes the cash. না এইচপি এনার্জি এইচপি ফ্যান দিয়ে তুই যদি 150 থেকে 160 মধ্যে আনতে পারিস তাহলে অনেক Everyone hold hands. 1 কত 150 থেকে 60 150 কি Gotcha. এনার্জিটা আর ওটাই তো হচ্ছে না Shine down. জাস্ট ঠিক আছে I see everything. Solidify. তোমার কুড়ি দেওয়া আছে 2 পিস এইটাই ভাম করে কি করবো আর কিছুতেই 26 দেখাচ্ছে ঠিক আছে 26 কে দেখাচ্ছে কিন্তু যখন এখানে যাচ্ছে এখানে এই যেটা 30 হয়ে গেল এই দেখ যদি সাপোর্টে ইউজ করিস ঠিক আছে ফুললি সাপোর্টে যদি ইউজ করিস এখন রেডেনের সাথে সাপোর্টে খেলছে তুই ওকে ইয়েটা হাঁটিয়ে দিয়ে স্যাক্রিফিশিয়ালটা দিয়ে দিবি বেশি কাজে ওটা তাই লাগছে তো আমাকে কিন্তু তার উপরে এইটা দেখ জাস্ট এইটা নোটিস কর ঠিক আছে এখানে 20 এখানে 30 দেখাচ্ছে ঠিক আছে 30 কে হ্যাঁ এই দেখ 75 200 তো এই এনার্জি রিচার্জের স্ট্যান্ড আছে এটা যদি আমি একটা এক্ষুনি এইচপি করি এমন কিছু বুস্ট হচ্ছে না 35 হচ্ছে 5000 বেড়েছে 5000টা অনেক রে তোর এনার্জি কত যা আসছে তাহলে 120 সামথিং 30 ধর 120 তো এখানে তো ক্রিট রেটটা বহুতই আছে ক্রিটের আর্টিফ্যাক্ট দেওয়া আছে না অত ওঠে ওকে ইয়ে বিল্ড করতে হবে Stabilize. তুই যখন সাপোর্টে খেলবি সাপোর্টের ইয়ালান বিল আলাদা তুই ডিপিএস বিল নিয়ে সাপোর্ট খেলতে পারবি Things are about to get কারণ dicey. সাপোর্ট খেলতে গেলে ইয়ালানের অল টাইম আপ লাগবে Everyone hold hands. জানা কি রেখেছে এটা কি না কত এরা এনার্জি তো 180 রেখেছি I see everything. তো জানি না কত দিলাম Solidify. দেখতে হবে তুই এইচপি চেঞ্জ করেছিস এইচপি তো চেঞ্জ করেছি না Shine down. 35 যখন সাপোর্টে ইউজ করবি তখন স্যাক্রিফিশিয়াল ইউজ করবি তুই ড্যামেজটা মোটামুটি দেখতে পারবি দুবার ইউজ করতে পারবি অল টাইম আপ থাকবে আর এইচপি এর জন্য তোর ইয়ে বেশি ড্যামেজ বেশি দেখতে পাবি যখন ডিপিএস ফুল বিল্ড খেলবি তখন তোর অ্যাকোয়া সিমুলেটরটা দিয়ে ওইদিকে তো ইয়ে করতে হবে
ট্যান্স তোর এইচপি রাখলেই বেশি ড্যামেজ দেখবি, নাহলে দেখতে হবে না। কি ফাটের চলছে। 130 তো এনার্জি রিচার্জ এমনিতেই পেয়ে যাচ্ছে এখানে। 130ই ধর, 0.9 এটার সাথে। আর কত বাড়বে রে এটা? কোনটা? এটা আর কত হবে? 88 হবে। 88 হবে? হ্যাঁ 88 মানে এখনো 16। 16 16 মানে 206। হুম 206 ওভার 81। এটা কি আছে এটার সাথে? ওখানেই ওয়েব। হ্যাঁ তাই। এটা দেওয়া আছে। এ কার থেকে ঝেড়েছি? না না, ঝাড়িনি ঝাড়িনি, এটা পড়েছিল। এটা থেকে এইটা সুইচ করেছি। ড্যামেজটা এটার জন্য কমে গেল, ফিট রেট বেড়ে গেছে তেরে। ওই আর দেখি এই ইয়ারাঙ্কে যেটা দেওয়া আছে দেখি, এই তো। এটা কিন্তু বেকার অ্যাকচুয়ালি, জানিস তো। হ্যাঁ তাই থেকে লাগছে। অ্যাটাক 15%, অ্যাটাক কোনো কাজের না ইয়ালাঙ্কে। কিন্তু এর থেকে ভালো নেই। জাংলিং এর কাছে কি আছে? পচা। মোনা মোনা। এইটা জাংলিংকে ধরিয়ে দিইনি কেন? What the fuck? মোনা কি দেওয়া আছে মোনাকে? মোনাকে জাংলিংকে বান্টুটা জিনিস দেওয়া আছে কেন? মোনাকে মোনাকে তো আরই ফালতু দেওয়া আছে। আমি মোনাকে এমনি ঢুকে দিয়েছি যা পারে। হারুজান। এ দ্বারা মোনাকে একটু চেঞ্জ করা যাবে। ইএমটা একটু কমলো, এনার্জি রিচার্জটা না, মনে হয় এটাই ভালো। ফাক। তুই এইটা কিন্তু ইয়ালানকে দিয়ে রাখতে পারিস অ্যাকচুয়ালি, তোর ক্রিট রেটটা ভালো আছে, তো ক্রিট রেটের কোনো চাপ হবে না। এইটাই দেওয়া ছিল। এনার্জিটা আছে, এইচপি শুধু পার্সেন্টটা থাকলে না জিজি হয়ে যেত আর্টিফ্যাক্টটা। এটাই দেওয়া ছিল, কিন্তু আমি এটা রাখিনি। পেয়েছে ভালো, খারাপ রয়েছে না, ক্রিট হয়ে যাবে। ইয়ালানে তো অনেক দিয়ে দেয়, ক্রিট হয়ে যাবে। ওয়ান ভালো এনার্জি রিচার্জে উঠে যায় মোটামুটি। হুম 144 এমন কিছু বাড়েনি। যাই হোক, ঠিক আছে তাও চলে যাবে। এইচপি দেওয়া আছে, এই 1-2টাকে ঠুসে রেখেছি। এইটা আছে, চেঞ্জ করা যেতে পারে কিন্তু নেই আমার কাছে কিছু। এইটা আমি দেখতে পারি, বুঝলি? এটা দেখতে পারি। হার্ট অফ দ্য ডেপ্থের এইচপির যদি কিছু থাকে ভালো, হার্টের না, হার্ট অফ দ্য ডেপ্থে দিতে পারি, তাহলে আমার 2 পিস হয়ে যাবে। এনার্জি রিচার্জটা চলে যাবে কিন্তু কাজেরটা পাবো। এটা দেওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ কি বলিস? তা হতে পারে। খারাপ তো হাইড্রো না। দিবি, টু পিস হাইড্রো। হ্যাঁ হাইড্রো হয়ে যাবে। এটা এইচপি দেওয়া আছে, ও ফাক। এটা আমি এর থেকে ঝেড়ে দিয়েছি, উঠাও এর থেকে। হুম হুম হুম। উঠাও এর থেকে ঝাড়া এটা। হাইড্রো দেওয়া যেতে পারে, চাইলে দিতেই পারি। এইটা এটার থেকে ভালো পাবো না। তুই চাইলে টু পিস হাইড্রো দিয়ে দিতে পারিস, দুটো হাইড্রো ড্যামেজ বোনাস। কিন্তু 2 পিস হাইড্রো কোনো কাজে আসবে না, তো অ্যাটাক দরকার ওইটার উপরে এ করার জন্য, বুঝতে পেরেছিস? আচ্ছা এই 1-2 অ্যাটাক নিয়ে 2 পিস হাইড্রো বাড়িয়ে লাভ নেই, হাইড্রো ড্যামেজ বাড়িয়ে ওরম করে লাভ নেই, ডিমিশিং রিটার্ন পাবো। হ্যাঁ এইটা আর হাইড্রোটাও ঠিকঠাক চলে যাওয়ার মতো।
এনার্জি এনার্জি রিচার্জের দরকার না। লাগে রে, এনার্জি রিচার্জ আরে দরকার নেই। এইটাতে 130 তো হলেই ঠেকে গেলেই হলো। 130 144 কম রে, 140। হ্যাঁ, তো ডিপিএস তো ঠিকই আছে। ডিপিএস ইউজ করবি নাকি তুই প্রপার এটাকে? সবসময় করবো না কিন্তু করবো তো। 124 ওভার, ঠিকই আছে, খারাপ না। ইয়ারানের প্রপার ডিপিএস বিল্ড ফুললি আলাদা, আর সাপোর্ট বিল্ড ফুললি আলাদা। তো প্রপার সাপোর্ট বিল্ড করবোটা কি করে এখানে? এইটাই তো তাহলে হলো। প্রপার সাপোর্ট বিল্ড হচ্ছে তোর মিনিমাম 180 এনার্জি রিচার্জ, ক্রিট রেট বেশি থাকবে, ক্রিট ড্যামেজ কম থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। তো ঠিকই আছে তো। ঠিক আছে তো, এটা আর এনার্জি রিচার্জ মিনিমাম 180 থেকে 200 হলে আরো ভালো, মানে অল টাইম আল্ট আপ রাখতে হবে। তো এটাতে তো আল্ট আপ থাকবেই, স্যাক্রিফিশিয়াল আছে তো। হুম ওইটাই। আর প্রপার ডিপিএস বিল্ড হচ্ছে তোর ওইটা, তোর 1:3 এর ক্রিট রেশিও থাকবে, মানে ধর 80/230 কি 240 ক্রিট রেশিও। ডিফেন্স বানানো ওই চাপের আছে। আর এই সাবট্রিটা কি রাখবো? এইটাতে মানে ড্যামেজ আর একটু হাইব্রিড টাইপের। হ্যাঁ, এইটা তোর তোর মন অনুযায়ী রাখতে হবে। তো ডিপিএস বানানোর জন্য কি দিতে হবে? তো হাইড্রো ড্যামেজ আর এখানে এইচপি, তাই তো? হুম ব্যাপারটা হলো আমার এটা বাজে কন্ডিশনে পড়ে আছে। ডিপিএস তে তুই এনার্জি রিচার্জ রাখতে পারিস, মানে একটুখানি এনার্জি রিচার্জ ডিপিএস এও লাগবে, না তো হালটাই তো আসবে না। হ্যাঁ, তো বহু যা টাইম আছে লাগবে। চলে আসবে। হুম। হুম ওই হুম চার্জ হচ্ছে পাচ্ছি না আর হবে না, কেন? বন্ধ। ওটা আমি অন করে রেখেছি, 85 অবধি চার্জ হবে। আচ্ছা, খুলে দে। ফোন হয়ে গেল 85, আমি দেখিও নি। তো এরকম কি আমার ফোনে করা যায় না? না, সব ফোনে করা গেলে আর তাহলে নতুন ফোন কেনার দরকার কি আছে? দেও, ঠিক আছে। এখন ইয়ালানের জন্য এটা ইউজ করছি। এটা চেঞ্জ করা যেতে পারে, এইটা দিতে পারি। এইটা দেবো না হুটারটা ইউজ করব? দেখ এটা তোর। এবার ব্যাপার হলো এইচপি চাই, এইচপিটা ইউজ করছি তো। হুম, আচ্ছা, যা আচ্ছা আচ্ছা, হুটাউকে দরকার হবে তখন ধরিয়ে দেওয়া যাবে। Take it easy. ওটার সঙ্গেও তো ইয়ারানকে রাখবি নাকি? মনাই রাখবো আমি, আমার ওটাতে বেশি ড্যামেজ উঠছে। অল ওভার হয়তো বেশি উঠছে, কিন্তু যদি থাম্বনেলের জন্য তুলি তাহলে আমার মোনাই বেশি তুলছে। বিশাল তুলে দিচ্ছে ওটা। স্টোরি চালু করি, হ্যাঁ। তোকে দেখাচ্ছি না, এমনিতে প্রসেসর 12টা বেজে যাচ্ছে। ও ডিনার করতে এসেছিলাম না, লাস্ট ডিনার না অন্য কিছু। I came here several times with my father when I was little, but stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. স্ট্রিম চলছে, হ্যাঁ। Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already. In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. হোটেলে এসছে।
Ooh, everything looks so good. People in Fontaine sure know how to enjoy life. Why, of course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. You, sure have your own way of doing things. Oh, we called this a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? Well, we've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking! We were so close to hearing who was behind it. In such investigations, even the smallest step can seem like a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability, it's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula exist. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through, where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? নিজের বোনকে খোঁজা যেটা জীবনে হচ্ছে না ফ্যানের আওয়াজ যাচ্ছে না আই থিংক বন্ধ করি That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah, we've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. sad laugh Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play, don't you think? Could you suggest something a little more practical? This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed, then wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. ও এ জিও That
ওর That's হাতে not really the নোসিস problem. এ আছে The নোসিস problem বলছে is ভিশন we don't want to get ourselves arrested. ফাইনাল একটা জিও Valid ক্যারেক্টার point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. All right, no more joking around. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. নাভিয়া তো জিও ক্যারেক্টার হবে Oh, so full. Paimon can barely float anymore. শুধু জিও না, জিও ডিফেন্স স্কেলিং ক্যারেক্টার। ওর কি ক্লেমোটা ইউজ করতে দেখেছিস? আমি জানি না আমি জাস্ট নর্মাল দেখছি ওর হাতে লেফট আর্মে তো রে আছে জিওর রে আছে ভিশন সেটা দেখে বললো ও জিও ক্লেমোর ইউজ করবে, জিও ক্লেমোর ইয়ে। ওর ফাইটটা সিনটা হয়ে গেছে তো? না কিছু হয়নি সিনটা হয়নি। ওই ফাউন্টেনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলি? Barely an inch off the না ground. হ্যাঁ, এরপরেই এই তো আছে। চালু হলো হ্যাঁ হ্যাঁ, Okay. As for Ito, expenses okay. this month, we're জিও ক্লেমোর left ডিফেন্স ক্লেমোরটা আছে না, নোয়েলকে যেটা দেওয়া হয়, Huh. ওইটা ইউজ করে Navia, মারপিটের সময়। What are you doing over এটাকে there? বুঝতে হবে জিও ডিফেন্স স্কেলিং কে ইউজার হবে, বাট ডিপিএস নাকি জানি না। ডিপিএস হলেও ভালো না হলেও ভালো নেবো তো না Nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia! So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your request the highest priority. থ্যাংক ইউ In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya! আই থিঙ্ক বৃষ্টি হবে কালকে এই চালু হলো একটার আইকন দেখালো Take it easy. আমাকে আবার অপেরা হাউসে নিয়ে যাচ্ছে এই ফাউন্টেনের কাছে আসছে There aren't many people around anymore. Looks like that boat we took to Irenaeus might have been the last one. Vache. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? Ugh. That's kinda spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Vache. কেউ আসে Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. Huh? Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, traveler, stop walking.
তারপর ঘুমিয়ে আমনি চলে গেল আগে চুমু জলের ভিতরে নাকি ও ওশানে Vache, are you my dear Vache? No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? Wait. Who am I? I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who has lost their form. হিউম্যান থেকে ওশানেট হয়ে গেল What the hell? I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me. আর তোর ভাষা মরে And গেছে I also নেই আর loved him equally as much. But now, we can no longer go back. The pain of such parting. I never knew how heavy it could be. বাইরে থান্ডারিং হচ্ছে বৃষ্টি হবে চলো অ্যাটলিস্ট আমার সিপি একটু ঠান্ডা থাকবে থার্মাল পে সেপ্টেম্বরে কিনবো মনিটরের সাথে No! Our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. সকার্স মানে If you meet Vache, হ্যাঁ সকার্স Tell him not to look for SUCCE tell him to Aad move naki on. That is the only thing I still remember. নতুন নতুন ওয়ার্ড দেখছি সকার মানে তো লিটারালি ওটা সকার বলছে হোয়াট মানে ফুটবল খেলার যে সকার ফুটবল সকার ওইটা কি বললো কি জানি Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want. আমাকে লাগে না এই কথার কোনো মানে আছে ভাট বকছে এখন ফাউন্টেন ওশানে এটা ভাট বকে যাচ্ছে I think I hear your companion. It's time for you to go, I সেকেন্ড think. পার্টটা ওর উপরই দাঁড়িয়ে আছে হোয়াট ইজ দ্যাট পাইমা Farewell then. I am glad that you were able to পার্টটার sense my presence. কারণটাই ওইটা Remember, if you see Vache, tell him not to বুঝলি seek me out লাস্টে আছে any ব্যাপারটা কেন longer. টেল হিম নট টু সিক হার এনি লঙ্গার ওকে ও ভাই মুভি চলি দিল
ভাই দেখো কি চালু হয়ে গেছে। কি হলো হঠাৎ করে, কি হলো? সব তো শান্ত ছিল। এটা ফার্স্ট টাইম আর ইউজার লাগছে আমার। Demoiselle, look out! Dear God, সেই লেভেল 1 it's a শট। whole army of Gardamex. হোয়াট? Clorand? ओहो वो बस इलेक्ट्रो हमें तो नोवे है क्या? Quick, now's our chance! ओ भाई पिस्टल चलाচ্ছে। আওয়াজটা চলে গেছে। এটার নামটা ভুলে গেছি কি জন্য, যাই হোক গান ইউজ করবে ইয়ের মতো মিকা তো ক্রসবো গান I ইউজ should করবে thank you for lending us your sword there, Clorand. Clorand now. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is actually called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. Do not speak of my father! Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. হ্যাঁ ও Your ফাতোই performance হবে। tonight will almost যতটা certainly লাগে। attract their attention. ওই চমুটা যার কথা সবাই বলছে। I'm sure they've known about me. To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with a Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clorand. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. গুড নাইট বল অ্যাট লিস্ট। রাতই চলছে। Right. I suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried, Oh, we could I'm very attempt much- to thaw relations a little. I know, she's... Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them এটা off চ্যাম্পিয়ন otherwise. ডুয়েলিস্ট এ চাইল্ড ওর সাথে ফাইট করতে গেছিল না? কি বলতো?
চাইল্ড ওই ক্লোরেন্ট না কি ওর সাথেই তো মনে ফাইট করতে গেছিল চ্যাম্পিয়ন ডুয়েলিস্টের সাথে। ওই হ্যাঁ, করার চেষ্টা। পাঁচ খেয়ে বসে আছে এখনো। Oh, come now. Forget all that আসলে polite খেয়ে talk. বসে আছে। That wasn't really a farewell meal we had back there. Not for me, anyway. In ও truth, তো চাইল্ডের I সঙ্গে hope দেখা হয়ে that গেছে না? every meal we have together The first shall be party a ছিল, হ্যাঁ। victory feast. As such, we're ও still শালা মাছ partners. খেয়ে বসে আছে। There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Yes, all Keep thanks going. to you grabbing my drink by mistake. How did that help? After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. হ্যাঁ তো Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes. So if you hadn't drunk that cup for me, ও Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. যদি না পাইমন ওই ফানটা খেয়ে নিত তাহলে ওখানেই জল হয়ে যেত। ভাই বাঁচিয়ে নিয়েছে পাইমন খুব কষ্টে। Really? কোনো কোনো সময় ভুক্কার হওয়া ভালো। I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace at all. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess too, aren't we? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Well, it can't be a coincidence that the traveler fainted just now. He said that he heard that voice calling for Vache again. Oh, and this time Paimon heard it too, but it was real faint. Does this situation have to do with the primordial seawater then? হতে পারে। Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. New intel? While you were out cold? Well, let's hear it, shall we? Oh, that is important. Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. You talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. মনে হয়
চলো ফাইটিং সিনটা হলো মোটামুটি পাওয়ারফুল দেখে লাগবে যা হয় হয় It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. ও আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে যাচ্ছে এবারে ফাইনালি ও এন্ট্রেন্সটা এখানে এই ছোট গেটটা আমি ভাবছি উপরে একটা বড় গেট আছে সেইটা দেখে তো আমি এমনিতেই ঢুকতে পারতাম রে লক নেই কিছু নেই যা হেডে চাইলে এমনিতেই যেতে পারতাম মানে লক নেই এটাতে এটা আন্ডারগ্রাউন্ড সিটির মতন ফিলিং আসছে আমাকে পুরো Take it easy. Take it easy. তোকে লাগে কেউ সিঁড়ি নেবে সবাই ঝাঁপাবে So, this is your base? It's not quite what Paimon imagined. আমিও আমি ভেবেছিলাম Your অনেক রিচ একটা accommodations have ম্যানশন been টেনশনের কাছে হবে Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. হ্যাঁ Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. না Seems like it's বেস্ট tough এদের times কাছে for এটাই আছে everyone. এখন But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. জাহাজের মতন দেখতে To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in লইয়া charge a যাবে, few লইয়া years যাবে। ago. এইটা আমার সব I'm afraid I'm not quite his equal. Your father, আজকে তাহলে হবে he না was the পুরোটা previous boss of Spina di Rosula, right? How did he... 3 ঘন্টা Demoiselle, if you'll allow me to explain. No, I'll explain it myself. 3 ঘন্টার I কাছাকাছি suppose I লেগেছে। couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. He died in the duelist's ring. Oh no. করে উড়ু এত ইন্টারেস্ট পেয়েছি But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was টানা set up. একটা অবধি করেছি At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. পরে বুঝবি How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself.
The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? Demoiselle, please, if there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Ms. Corand. What? Yeah. No mercy. মোটোটা ওটাই ছিল মোটা ক্রোরান্টের নো মার্সি। আচ্ছা আমাকে ক্যালেস কেন লাগছে ওই যাকে ওই ওশানেট খুঁজছিল ওই আর ওশানেটটা মনে এর মা। Oh, her? Well, then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. Miss Corand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Corand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right, anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah, Paimon's beat. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. Whether it be responsibility for Spina di Rosula or Master Callus's death, it all landed on Demoiselle's shoulders so suddenly. This won't do. I must become stronger. কি বিক্রি করো বাবা তুমি?
কিছুই বলো না এত বড় ক্যাশ কাউন্টার রেস্ট করি আশা করি কোনো ডায়লগ সিন চালু হবে না Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. Wait, so you didn't sleep at all? How could I after having such critical new evidence appear? Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette. A place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanette you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we? ও আচ্ছা ওই এটা যে অথরাইজ করে Aren't you coming along now? জাজ Did you get tired? No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. The palais is right up ahead. Come on. কি করে বুঝলি Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. Yep. Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. Thanks so much. ব্যাস
জাস্ট বললি যে হ্যাঁ অফিসিয়াল বিজনেসই আছিস, ব্যাস হয়ে গেল। প্রুফ করলি না কিছু না, এটা সিকিউরিটি? সেই ভাই, আমি তোকে বলছি ভাই তোর সব জিনিসপত্র নক করলো, Please come in. সব জিনিসপত্র সেফ নেই রে। টাইপরাইটার এত বড়? Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. Who knew that Nervalet would be so easy to talk to? দরকার আছে চিফ জাস্টিস ভাই। চোখটা দেখে লিটারালি স্নেক। Unfortunately, I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by ফার্স্ট all? টাইম ক্রাইং অ্যানিমেশন Everything দিয়েছে। was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest properly. effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. Sadly. If you really have no heart, then just look me in the eyes. এই I, নীল পোশাকের Navia, চুলটা দেখে will show you the true meaning of regret. কি বলে জাজে নীল পোশাকে I'm sorry, Miss লক Navia. করা চুল You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. এর মেকানিক্সটা যেন কিরকম একটা গেম ছিল না কাউ সোজা হয়ে থাকে কাউ বেঁকা It's হয়ে not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. ব্যাপারটা হলো এদের মানে বডিটা আমি বুঝতে পারি না, বডিটা যেন মার্ক করে দেয়, কিন্তু ট্যাটু লাগে আমাকে লিটারালি। দা গলাটা নড়ছে, এইটাও নড়ছে, এগুলো কাপড় হিসাবে মনেই হয় না এগুলো, কিন্তু ট্রুলি এগুলো একটা ক্লোথিং, কিন্তু গলার সাথে যেন ফেভিকল দিয়ে জুড়ে দিয়েছে। গলা নড়ছে আর এও নড়ছে, কি জানে কোনো একটা একটা আলাদা আলাদা ক্লোথিং।
ওই My স্কিনের মধ্যে apologies ঠেসে থাকে for একটা taking আমাদের my করে দিল। emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and বলা Paimon. ভাষণ শুনিয়ে দিল, কি অবস্থা বেচারা। তো অবভিয়াসলি ও তো ম্যাড হবেই, বোঝা উচিত চিফ জাস্টিসকে, একটু তো ম্যাড হবেই। তুই যখন স্ট্যান্ড নেওয়ার কথা তুই স্ট্যান্ড নিস নি। তার জন্য ওর বাবা টাটা হয়ে গেছিল, স্যাড থিং। Navia, are you okay? I'm fine. Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. রেইন। What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. Oh? Wait. You don't mean... হ্যাঁ, আমার এইটা যখনই বৃষ্টি হচ্ছে আমার তখনই মাথায় এসেছিল, যদি কেউ বৃষ্টির মধ্যে যদি কেউ এইটা মিশিয়ে দেয় ওই মিথিক্যাল ওয়াটারটা, সে তো এমনি জল হয়ে যাবে। আর লাস্টে মনে হয় ফন্টেনের এইটাই স্টোরিতে আসবে, দেখবি কেউ ক্লাউডের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে, পুরো ফন্টেন ওয়াটারে হয়ে যাবে সব মানুষ, শুধু একে ছেড়ে হাইডো আর কন। সেইটাই মনে হয় প্রফেসির। So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? Great. Let's go then. একসাথেই চ। আমাকে চয়েস দিল কেন যে পরে যাওয়া আবার? আর দেখেন এই জায়গাটা আবার কোথায়? ভাই ওখান থেকে এইখানে? ও স্পাইরাল অ্যাবিস এ হয়েছে, রিসেট হয়েছে। নতুন এনিমি আছে এবার। টপ রাইটে দেখে বুঝতে পারলাম। It's raining again? এগুলো তো মনে হয় হাইড্রোই দরকার। ও ভাই ফ্লোর 9 এ সব চেঞ্জ হয়ে গেছে। 10 এ কি সব মেকা এসছে। ও ফাক, এরা সেকেন্ডেরটাতে রাখতে হবে পাইরো। হুটাও রাখবো, ঠিক আছে হুটাও নে, হ্যাঁ হুটাও রাখবো। হুটাওতে একদম পুরো ছুকিয়ে দেবে পুরো। হুটাও রাখবো, আর টপেরটাতে ডেনড্রো রাখবো আর হাইড্রো। হ্যাঁ হুটাও পুরো শুকিয়ে দেবে, সিঙ্গেল ড্যামেজ। তারপর ফ্লোর 12টা ছোটন মতন হবে।
লোড 12 একটু আছে। প্রথমে একটা আমি ভাবছি, হ্যাঁ প্রথমে একটা রাখবো। তোরে ও বাবা, স্প্লিট লোড 12 এ স্প্লিটিং ফ্যান্টমটা দিয়েছে। কোনটা? ওরে এইচপি ভাই, কোনটা? লোড 12 এ যে স্প্লিটিং ফ্যান্টম আছে চেম্বার 1 এ, সেকেন্ড হাফ, ফ্যান্টাজম হাইড্রোডিলেনের প্রথমেরটা। ওইটা ভাই ওটার বিশাল এইচপি, আর মারলে শুকিয়ে লাল করে দেয় একটা আগে, এখানে শর্ট শিল্ডে লাগালেই রাখতে লাল হবে হয়ে যাবে। তাহলে একটা। বিশাল ড্যামেজ দেয় ওইটা। কোনটাতে শিল্ড রাখবো কোনটাতে রাখবো না, প্রথমেরটাতে শিল্ড রাখবো, সেকেন্ডটাতে হিলার রাখবো পায়রো। পায়রো আর ছোট্ট মতন শিল্ড রেখে নেবো কোনো। ফ্লোর 11 আমাকে হুটাও ইউজ করতেই হবে, নাহলে হবে না। ফ্লোর 11 হুটাও দরকার, নাহলে হবেই না, হারকিস হবে না। সব বিল্ড করে রাখি, কালকে সকালে করবো। তো ওটা ওকে দিয়ে দিই। এইচপি দেবো না হাইড্রো দিয়ে দেবো? কালকে তোমার সাথে সকালবেলা পড়াবে যাবো। তুই কর, আমি বেরোচ্ছি। হ্যাঁ যা বাই। ভাই দেখ ভালো রেটের চাপে ছিল, এটাও তো যেতে পারে, খারাপ না। স্পিড ড্যামেজ অনেক কমে যাবে, এনার্জি রিচার্জও কমে যাবে একটুখানি। সাপোর্ট অ্যালান বানিয়ে নিয়েছে মোটামুটি, যা ড্যামেজ দেবে। এটা একটু বাড়িয়ে নেবো, 8 করে নেবো। আচ্ছা কোন দিন এই খুলেছে হোয়াটএভার, পরে হবে। চলো বাই বাই, আমি এটা জাস্ট আপডেট করবো, তারপরে দেখি কি আছে একটুখানি তো দেখাবো। Take it easy. আলটিম স্প্যাম করবো আমি। আছে 32K, 175, এটা তাও প্রফিট দেবে না কিন্তু, আমি আগে থেকে বলে দিচ্ছি। এনার্জি রিচার্জের এমন কিছু প্রফিট পাবো না।
যতটা আমি ধর এইটা দিলাম, দেন এইটা না দিয়ে এইচপির যদি এইটা ভালো পাই না, এটা দেওয়া উচিত। 10-6 এটা বাপরে বাপ। এটা একটা আছে, এটা খারাপ হবে না, এটা ধর দিতে পারছি তাহলে। এইটা দেওয়া যেতে পারে জানিস, কিন্তু জঙ্গলের এইচপি কমে যাবে না। পার্সেন্ট আছে, ক্রিট রেট করলে একটু ভালো হয়। এটা কি পাই দেখি, আপগ্রেড করবো। ক্রিট রেট পাই তাহলে আপগ্রেড করবো। ফালতু। এইটা ভালো, একটা এইচপি চাই। এইটা সুইচ এই দুটোই আছে শুধু। আচ্ছা ওটাও তো তোর করছে না, এটা তো অফ পিস। একটা ভালো ক্রিট রেট দিয়ে দিলে হবে না, কিন্তু এইরকম এইচপির সাথে এরম মেয়ে তো পাওয়া চাপেন না। এটাও খারাপ নয়, কিন্তু এটা 6 পিস হয়ে যাচ্ছে, এটা লিটারালি 6 পিস হয়ে যাচ্ছে। ওকে যাই হোক, ঠিক আছে। ও হ্যাঁ, বেনেটকে দিয়েছে তো এটা এনার্জি রিচার্জটা, হ্যাঁ এটা ঠিক আছে। ডায়ানাকে কি আছে, 80% আছে। আর ডায়ানাকে এইটা 80% পেয়েছিলাম, এইটা আর একটা দেবো। উম, 80% হলে বেশি ভালো হতো। এইটা স্ট্রং বক্সে চেঞ্জ করা যাবে? আমাকে লাগে না স্ট্রং বক্সে এসছে এইটা। ইয়া হিলিং বোনাস নিতে পারি, ও হিলার হিসাবেও কাজ করতে পারে। 37K এইচপি, যদি তাহলে আপগ্রেডও করতে হবে এগুলো। ওকে এত শিল্ডার ইউজ করি আমি, ও শিল্ড এত ভালো না। এটা চেঞ্জ করতে হবে। আমি এইটা ইউজ করতে চাই কিন্তু পাচ্ছি না, ওটা প্রবলেম। এইটা ফার্ম করতে চালু করতে হবে এইচপির জন্য। ইট শুড বি ইজি।
ডোমেনটা বেশ এটা নাকি? হ্যাঁ এটা ফার্ম করতে চালু করতে হবে। এটা ফার্ম করতে চালু করলে তাহলে হাইড্রো পাচ্ছি আর এইচপিও পাচ্ছি, জ্বালানোর জন্য অনেক ভালো হবে, জ্বালানোর জন্য বিশাল ভালো হবে। কালকে থেকে এটাই ফার্ম করবো, এটা না ফার্ম করে ওটা এনিমিগুলো একটুখানি অকওয়ার্ড আছে আর কিছু না। ঠিক আছে বাট ও হ্যাঁ রেশিও তো স্ট্যাটস নেই একটা, এটা এটা না দিয়ে এটা দিয়ে দিই। जल्दी हो जाएगा, वो 850 का आरआईडी बस, ठीक है। स्टार्ट হাইড্রো 850 পেয়ে में গেল, है, 850 में स्टार्ट होगा, কিছুটা একটু কমে গেল কিন্তু ড্যামেজ দেবে ভালো। 175ও আছে, ড্যামেজ দেবে অ্যাটলিস্ট। কিছু দিক কি নাই দিক ড্যামেজ দেবে। हाँ लूंगा, वही तो किया है। এইচপিটা থাকলে না ভালো হতো। हाँ যে এটা যদি দিতে পারতাম। এটাই শুধু ড্যামেজটা থেকে ইয়ে করে দেয় না ক্রিট রেট, তাহলেই হবে। এটা যদি দিই না বিশাল পচে যাবে। এইচপিও তো অনেক হয়ে গেল, কিন্তু এটা দেখতে পাচ্ছিস ক্রিটই করবে না। এটাই দিতে হচ্ছে বাধ্যবশত। এখন আমাদের তো এটাই থাকুক, পরে সুইচ করে দেওয়া যাবে। কিছুটা এমন কিছু কম নয়, 28 ভাই বিশাল কম। ম্যাক্স টু ম্যাক্স ওই 6-7 দেখতে পাবো, খুব থেকে খুব বেশি যদি এ হয়, নাকি এইগুলো আছে না। ঠিক আছে দেখে টেস্ট করে নি টুকটুক করে। কিছু না বাফ ফাফ নিয়ে I'll try. নরমালি কত করে দেখবো? Here comes the cash. Quietly now. চারই ধর না, ওই যে চার দিচ্ছে। চারই ধর। চার করে ড্যামেজ দিচ্ছে এইচপির জন্য। ভেপারাইজ হলে কিন্তু বড় ড্যামেজ লাগবো। এক কাজ করি, জঙ্গলি কোথা